آئے ہوئے نوید حسین چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر ٹائم میں اپنا پیغام پیش کریں. نوید حسین چودھری صاحب. سب سے پہلے جی السلام علیکم اور تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو تشریف لائے. I would like to say a few lines, not to India, not to our people, but the world leaders. I want to tell United Nations, I want to tell you, European Union and all the champions of human rights, that when Holocaust, Jew Holocaust happened, you did not know, you did not have power to stop it. But now, in 2022, you know that is happening. What is happening? It's happening a Holocaust. It's happening a genocide. And you are not acting anything. So we want to tell you, take action now and save innocent Kashmiris from this Holocaust. If you really care about humanity, if you really are champion of human rights, then show us in your actions and stop this Holocaust. What is going on in Kashmir? کشمیر یہاں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کشمیر بنے گا. السلام علیکم. بہت زیادہ شکریہ جناب. اب ریلی ہماری سفر جاری کرے گی. اس سے قبل